Morning in progress. Yeah, friends, let us quickly move into the second session of the day. The topic will be tax disputes in High Court, which will be dealt by C. Anil Bezawada, who is an advocate in UP High Court. Now, may I request the speaker, C. Anil Bezawada, to please come onto the desk. I request C.A. Shireen, immediate past chairman, to welcome the speaker with a bouquet. Let me say a few words about C.A. Anil Kumar. He's a fellow chartered accountant and was qualified in the year 2011. He's also a cost and management accountant, and he's a partner in Iragangi and Associates LLP before coming into the law practice. And he completed his post-graduation in law from Andhra University campus in business laws. Presently, he is a practicing advocate in AP High Court, Amaravati. He specialized in consultation and litigation in GST, customs, excise, service tax, including foreign trade policies, EOUs, and SEZs. He is convener, Economic Affairs and Taxation Task Force for Confederation of Indian Industry, Visakhapatnam Zone, and is presently director and managing committee member of the Visakhapatnam Chamber of Commerce and Industry for the term 2022-24, and he is resource person for GST issues for various trade chambers, export promotion councils, and the professional bodies. He is also a co-author of the book GST Legal Precedents, published by Commercial Law Publications. With this brief, I welcome the speaker, C.A. Anil Kumar, to take over this session. Please. Okay. Thank you, sir, for introduction. At the outset, I would like to convey my sincere thanks to branch chairman and other managing committee members for giving me this wonderful opportunity to share my thoughts on the subject. This is not so technical session. I am not taking you through the in-depth or pros and cons of the various chapters or provisions of the GST Act. Just I am giving you the overview of how the tax litigation crops up, how the tax litigation presently is there in the various high courts. So by and large, whatever the principles I am telling here, these principles will apply for any other tax law. Broadly, the principles are same. So first question, when an order is passed by the GST officer, there is a provision for filing the first appeal. There is a provision for filing the second appeal. So what is the need, necessity, opportunity to file the case before High Court? So is it valid? Is it something possible? So the provision is there in the Constitution to file the petition directly to the High Court from the actions or inactions of the officers. So this opportunity is not from the GST Act. This opportunity is from the Constitution of India.
This is the coverage today. We are going to discuss about the scope of petitions before High Court. Second one is GST tribunal not yet constituted. So what is the remedy? Some of the common GST disputes which are applicable for all the industries. So there are some disputes across industry applicable to everyone. There are some specific industry specific disputes. So to the extent time permits, I will touch upon the industry specific disputes because we may not belong to the that industry. Just I will give you the overview of those industry specific disputes. I am not expert on income tax practice, but I will give you the some of the thought process, the discussion in the High Court on the present day income tax notices and assessment orders. So this is the appeal mechanism in the GST law. If an order is passed by the officer below the deputy commissioner, that means assistant commissioner, deputy commissioner, superintendent, appeal lies to the first appellate authority, who is the additional commissioner of appeals or joint commissioner of appeals. If the order is passed by the officer above the deputy commissioner, that is joint commissioner or additional commissioner, appeal lies to the commissioner of appeals. So there are two appellate authorities: additional commissioner of appeals, commissioner of appeals. So depending upon the designation of the officer who passed the order, appeal will go to the respective joint commissioner or additional commissioner or commissioner of appeals. So at the time of filing the appeal, admitted dues as well as the 10% of the balance dues as a pre-deposit. So that is the crucial. While filing the appeal, you have to pay full admitted portion, balance amount 10%. Suppose if your appeal is rejected at the first appellate authority, next appeal lies to the GST tribunal. There are two GST tribunals. One is at central level, which is the national bench or regional bench. If the issue involved is a place of supply, the appeal will go to the national bench or regional bench. If the issue involves other than place of supply, appeal will go to the state bench, area bench. Already GST Council has given its approval for the two state benches in our state. One is Visakhapatnam, another is at Bezawada. Two benches. So this is the appeal mechanism. While filing the appeal to the tribunal, you have to pay admitted dues plus 50% of the balance tax and dispute in addition to the 10% paid at the earlier stage. So total it is 30%. సెంట్రల్ బెంచ్ సార్ State area bench. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఉంటే మనం నేషనల్ ట్రిబ్యునల్ అది ఎక్కడ వెళ్ళాం That decision not yet taken. Presently there are 10 central tribunals, excise customs tribunals. Those tribunals will be converted as regional or national benches. సో ప్రజెంట్లీ వ్యాట్ ట్రిబ్యునల్ విశాఖపట్నంలో ఉంది, దాన్ని స్టేట్ బెంచ్ చేసి ఇక్కడ ఏరియా బెంచ్ చేస్తాం. అది ఇక్కడ పెట్టేదాన్ని స్టేట్ బెంచ్ చేసి విశాఖపట్నంలో ఏరియా బెంచ్. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇష్యూ వస్తే మనం ఎక్కడ ప్రజెంట్ హైదరాబాద్ లో సెంట్రల్ ట్రిబ్యునల్ ఉందండి, అదే అవ్వచ్చు. సో
This is the relevant provisions in the Constitution. It says every High Court shall have the power to issue any person or authority, including the appropriate cases in government within those territories. They can give a direction, they can give an order, or they can give a writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and writ of certiorari, or any of them. So these orders by the High Court, it is for not only for the enforcement of the fundamental rights or for any other purpose. So this order of the High Court not only for enforcement of fundamental right, it is for enforcement of any right. So we will understand the type of writs. First one is habeas corpus. So habeas corpus petition మీరు కనుక చూస్తే జైబీమ్ ఫిలింలో ఈ పిటిషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తారు. హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ రీసెంట్ గా కూడా న్యూస్ పేపర్ లో రిపోర్ట్ అయింది. నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ దే raided some places. They took the custody of some people and produced before the magistrate. So before producing magistrate, petitions have been filed before the High Court, saying that without communicating any reason, without showing FIR, without giving the FIR copy, within 24 hours they have not produced the person before the magistrate, they illegally detained the person. So this is the heart of our constitution. So personal liberty is the heart of our constitution. So we can file the petition directly all the way to the High Court, saying that so and so person was detained, took that person into the custody, please produce that person before the court. So court will ask the police officers to produce that person before the court. So జైబీమ్ ఫిలిం లో అది ఎక్స్టెన్సివ్ గా చూపిస్తారు అనమాట. కస్టోడియల్ టార్చర్, నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ బిఫోర్ ది magistrate. So in tax cases, we rarely use these petitions before the court. But in criminal law, every day there will be a list of matters on habeas corpus. Presently also, because of the political environment in the state, every alternative day there is some case saying that the police officer took that person from the house, not produced before the magistrate. We don't know where he is. Second one is mandamus, writ of mandamus. So this is a mandamus means give the direction to the officer. Give the direction to the officer to do a particular act or not to do particular act. So in tax petitions, we vividly use this petition in almost all the cases. Prohibition and quo warranto, as far as the tax petitions are concerned, not so relevant. So recently, quo warranto petition was filed in the High Court last 1 or 2 years back, saying that the election commissioner is not having power to hold that post, but the government appointed him illegally. He is not having the qualification to appoint as the election commissioner, so he is not having authority to sit in that seat. So that is quo warranto. Last one is writ of certiorari, to pass any order. So you have the order original, assessment order, order and appeal. To pass that order, you have to file the writ of certiorari. So these are all the type of writs.
Now we will discuss. Though మనకి ఫస్ట్ అపీల్ ఫైల్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉన్నా సరే హైకోర్టులో పిటిషన్ డైరెక్ట్ గా ఫైల్ చేయొచ్చు. ఆ కేసెస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. Lack of jurisdiction. Suppose if you want to say your officer who is proceeding against you, he is not having the jurisdiction to proceed against you. In that case, you can approach the High Court directly because he already assumed the jurisdiction. He wanted to do the audit of your accounts, or he wanted to do investigation of your records, or he wanted to do the assessment of your liability. That means he already assumed the jurisdiction. So in that case, there is no point in going and telling him that you don't have a jurisdiction on my tax file. So if you say that, his aggression will increase further. If you tell any authority that మా ఫైల్ మీద మీకు అథారిటీ లేదని చెప్తే అతనికి ఇంకా కోపం పెరుగుతుంది. సో if he is not having the jurisdiction, we can file the petition directly to the High Court. I gave couple of examples. ఒక అసిస్టెంట్ కమిషనర్ స్టేట్ ట్యాక్స్ ఒక జిఎస్టి రికార్డ్స్ ను ఆడిట్ చేసేటప్పుడు అతనికి ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఈ ఐటమ్ నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసావు, ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు 5% జిఎస్టి పే చేయాలి, కానీ నువ్వు 0% ఐజిఎస్టి పే చేసావు. You claimed the wrong classification, thereby you got the exemption illegitimately. You are not eligible for exemption, but you claimed that exemption. Therefore, while assessing your liability for 17 and 18 and 18 and 19, I will classify this product under this heading and I will propose the tax liability of 5% instead of 0%. So the taxpayer all the way came to the High Court saying that the IGST on import of the goods into India is to be administered by the customs officers at the port, not the state GST officers. So as per section 3739, IGST and compensation cess is to be levied under the GST law, but collected under the customs law. All the provisions of the customs law will be applied for the collection of the IGST and compensation cess. So the officers appointed under the customs law are the proper officers for the collection of the IGST on import of the goods. Therefore, he should not proceed against my records. So the High Court granted the stay. The High Court feels prima facie there is a substance in your contention. They will grant the stay. Another example, there is circular for the adjudication given by the CBIC after taking the concurrence from the GST Council. A tax demand, if it is more than 2 crore, that adjudication has to be done by additional commissioner. If it is in between 50 lakhs and 2 crore, the adjudication has to be done by deputy commissioner or assistant commissioner. So there is no such circular in the state GST administration. Even if it is 10 crore, 100 crore, 500 crore, your circle assistant commissioner will issue the show cause notice. So in this case, the petitioner approached all the way to the High Court, saying that GST law is a uniform law across the country. The statement of objects and reasons to the Constitutional Amendment Bill says it is for harmonized, uniform tax structure for the whole the country. So central tax officer పరిధిలో ఉండే అసెస్సీకి ఏమో అడిషనల్ కమిషనర్ అసెస్మెంట్ చేస్తాడా, సేమ్ బిజినెస్ చేసి సేమ్ టర్న్ ఓవర్ అన్న అసెస్సీ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కవర్ అయితే ఆ ఫైల్ ని స్టేట్
అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అసెస్మెంట్ చేస్తే ఆ డిఫరెన్స్ ఇన్ క్యాడర్ న్యాచురల్ గా అడిషనల్ కమిషనర్ కి మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ కి లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఆ డిస్పారిటీ ఉండకూడదు అని చెప్పి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఛాలెంజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా హైకోర్టు దే సెడ్ వీఆర్ నాట్ inclined to entertain your petition. So they dismissed the petition. So the petitioner all the way went to the Supreme Court. So Supreme Court gave a direction to the High Court saying that when the assessee is questioning the jurisdiction of the officer, High Court should decide the jurisdiction first, because that goes to the root cause of the matter. Another is taxpayer is covered under the central tax administration formations, but the state officer want to do the audit. So those cases also court granted the stay. So there are lot of issues on the jurisdiction. I will tell you more examples in the next slides. Second one is where the violation of the act, rules, notification or any of its provisions has been challenged. You want to challenge the provision itself. పలానా సెక్షనే తప్పంటున్నప్పుడు అది ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ గ్రౌండ్ రైజ్ చేయడంలో నో పర్పస్. సో అందుకని మీరు సెక్షన్ కానీ నోటిఫికేషన్ కానీ సర్క్యులర్ కానీ రూల్ కానీ ఛాలెంజ్ చేస్తే మీరు హైకోర్టుకి వెళ్ళాలి. సో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ హైకోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ struck down the rules, notifications, circulars. So I have mentioned one, imposition of IGST on deemed ocean freight in the case of CAF imports. So Mohit Minerals case లో ట్యాక్స్ పేర్ డైరెక్ట్ గా హైకోర్టుకి వెళ్తే హైకోర్టు ఫేవరబుల్ ఆర్డర్ ఇస్తే కరెక్టే. Notification imposing the IGST on deemed ocean freight in the case of transportation of goods from the foreign to India, అది అల్ట్రా వైరస్ అని చెప్తే డిపార్ట్మెంట్ సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్తే సుప్రీం కోర్టు అదే చెప్పింది. సో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో CAF మీద చేస్తున్నారు. కరెక్ట్. సో రీసెంట్ గా నేను ఒక పిటిషన్ ఫైల్ చేశాను. సెక్షన్ 73 సబ్సెక్షన్ 9 సబ్సెక్షన్ 11 మ్యాండేటరీ పెనాల్టీ 10%. Even if there is no fraud, even if there is no suppression, minimum penalty is 10%. 30 days So లో పేమెంట్ చేయకపోతే మినిమం పెనాల్టీ కన్నా కాన్సెప్ట్ ఏంటి? కట్టాలి, కట్టించి అడిగేదో పెనాల్టీ అంటే కట్టకపోవడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కదా. కట్టకపోవడానికి అదర్ దాన్ ఫ్రాడ్ ఒకటే రీజన్ కాదు కదా. దెర్ మే బి లేబర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టరీ, దెర్ మే బి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టరీ. కాంట్రాక్ట్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. గవర్నమెంట్ ఒక పక్కన డబ్బులు ఇవ్వకుండా గవర్నమెంట్ ఒక పక్కన ఆర్ దెర్ మే బి స్లో డౌన్ ఇన్ ది బిజినెస్. సో దెర్ మే బి వేరియస్ జెన్యూన్ రీజన్స్. సో బోనఫైడ్ రీజన్, ఆనెస్ట్ రీజన్, విసా కావాలని ఇంటెన్షన్ గా డీలే చేసేవాళ్ళు కేటగరైజ్ చేయాలి కదా. కేటగరైజ్ చేయకుండా అందరినీ ఒకే దాంట్లో పెట్టేసి మినిమం 10% పెనాల్టీ పే చేయాలంటే, పెనాల్టీ అంటేనే ఇట్ ఈస్ ఫర్ సమ్ వైలేషన్ ఆఫ్ ది యాక్ట్. సో 73 subsection 9 subsection 11 the prescription of 10% minimum penalty itself is wrong. సో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడం వల్ల ఉపయోగమే లేదు. ఆఫీసర్ ఏమంటాడు, ఐఎమ్ క్రియేచర్ ఆఫ్ ది లా, ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ఇన్ ది ఫోర్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ది లా. నెక్స్ట్ వన్, violation of the principles of natural justice. It is a natural justice, common justice.
So there is a provision in the Act also, Section 75 subsection 4. Before taking any adverse action, officer has to give the opportunity to the taxpayer to defend himself, to say that how he is not liable to pay the tax. There are number of the instances where due to the over enthusiastic approach of the state GST officers, without giving the hearing, they passed the orders. So in this Preta Solutions case, I filed a petition that is almost 8 crore demand of GST. So I challenged that order before the High Court only on this ground. In the assessment order, there is a specific line saying that we have given the opportunity of hearing and complied with section 75 in this case. So when I challenged this petition before the High Court called for the whether the hearing notice is was uploaded in the portal or not, who appeared for the hearing. So on coming to the conclusion, in this case, no hearing was granted before confirming the demand. So the High Court passed the assessment order. ఆ కేస్ లో మళ్ళీ అడ్జుడికేషన్ లేదు కదా సార్, క్రాష్ అయింది, మళ్ళీ వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ప్రొసీజర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫాలో మళ్ళీ చేయొచ్చా డిపార్ట్మెంటల్? టైం ఉంటే చేయొచ్చు, అది లేదు సార్, 5 years టైం ఉంటే చేయొచ్చు. 3 to 5 years ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈ కాంట్రాక్టర్స్ ఉన్నారు సార్, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. చెప్తాను సార్ నేను వస్తాను. రైట్ సార్. Next one, fundamental right is violated. Right to do the business is the fundamental right. So example, suppose బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్ అయిపోయింది అనుకోండి, జిఎస్టీ ఆఫీసర్ ఆటోమేటిక్ పాస్ చేసిన తర్వాత చాలా ఉత్సాహంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్ చేసేస్తాడు. అంటే బిజినెస్ చేసే పర్సన్ కి ఈ ట్యాక్స్ ఒక్కటే కాదు కదా, he has to pay the vendors, he has to pay the labor charges, he has to pay the interest on the bank loan. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్ చేస్తే లిటరల్ గా బిజినెస్ ఆగిపోయింది. సో రైట్ టు డూ ది బిజినెస్ ఈజ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్. మామూలుగా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, గుర్రాన్ని ఒక పోలు కట్టేసి పరిగెత్తుంది అనుకోండి, పరిగెత్తుంది కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్ చేస్తే ఎవరైనా నష్టం? అల్టిమేట్ గా గవర్నమెంట్ కూడా నష్టం. బిజినెస్ చేయకపోతే ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్స్ ఉండవు కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్ అయిందని పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా డీఫ్రీజ్ చేస్తారు. ఇంకోటి, గూడ్స్ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి గూడ్స్ మూవ్ అవుతుంటే ఆఫీసర్ ఏదో రీజన్ చెప్పేసి, వాళ్ళకి డైలీ టార్గెట్స్ ఉంటాయి, ఏదో రీజన్ చెప్పి ముందు వెహికల్ ఆపేస్తాడు. వెహికల్ ఆపేసేసి 200% ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ అమౌంట్ అది పెనాల్టీగా పే చేస్తానంటే రిలీజ్ చేస్తానంటాడు. అది పే చేయకపోయినా సరే రిలీజ్ చేయాలి ఫస్ట్, ఎందుకంటే కస్టమర్ కి గూడ్స్ డెలివరీ ఇవ్వాలి కదా. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితేనే అందరికీ లైవ్లీహుడ్. ట్రాన్సాక్షన్ జరగకపోతే అవ్వదు కదా. సో అందుకని హైకోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే ముందు గూడ్స్ రిలీజ్ చేయమంటారు. గూడ్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అతను నోటీస్ ఇవ్వచ్చు, మనం నోటీస్ని డిఫెండ్ చేయొచ్చు. అతను ఆర్డర్ పాస్ చేస్తే అది యాడ్వర్స్ ఆర్డర్ అయితే మనం అపీల్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. మీరు హైకోర్టులో ఫైల్ చేసి వాళ్ళు స్టే 3 days ఇట్లాంటి పిటిషన్ ఒకటి ఉంటుంది సార్. మా గూడ్స్ ఇంకా ఆఫీసర్ దగ్గరే ఉన్నాయి. నేనే చెన్నై హైకోర్టులో ఫైల్ చేస్తే, ఈ రోజు ఫైల్ చేస్తే వితిన్ 2 days లో హియరింగ్ వచ్చింది. సో అడ్మిషన్ డేనే ఫైనల్ ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. సో గూడ్స్ రిలీజ్ చేసేసారు. చూడండి సార్, ప్రొసీజర్ అంటే హైకోర్టులో కొన్నిసార్లు డిస్టెన్స్ అడ్వకేట్స్ గా మాకే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి. ఆ కేసులో స్పాట్ మెమో ఇచ్చాడు ఆఫీసర్, ఆడిట్ అబ్జెక్షన్స్ చెప్పి 15 days లోపు నువ్వు రిప్లై ఫైల్ చేయని చెప్పి ట్యాక్స్ ఫైల్ 15 days టైం ఇచ్చాడు. 15th day
ట్యాక్స్ పేయర్ రిప్లై ఫైల్ చేశాడు. 15th డేనే ఆఫీసర్ ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు కోర్టు ముందు కేసు ఏంటంటే, నాకు 15 days టైం ఇచ్చినప్పుడు అతను ఆర్డర్ పాస్ అయ్యాల్సింది 16th డే కదా. సో 15th డేకి ఎట్లా ఆర్డర్ పాస్ చేస్తాడు? సబ్సిక్వెంట్ గా షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్టే కదా బేసిస్. ఇఫ్ ది షోకాజ్ నోటీస్ is essentially based on a final audit report which was issued before my defense, that whole proceedings is illegal అని చెప్తే హైకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేసి ఫైనల్ ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. లాస్ట్ వన్ is tax levied without authority of law. Some more examples where the decision is abuse of the process of law. Some decision already taken. Where the decision or has already been taken. గవర్నమెంట్ సర్క్యులర్ ఇచ్చింది అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఒక సర్క్యులర్ ఇచ్చేసింది అనుకోండి, ఈ ప్రోడక్ట్ కి 12% GST పే చేయాలని. ఇంకా ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడు? ఆ సర్క్యులర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందే. సో ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రోడక్ట్ కి 5% 0% అని చెప్పాలంటే ఆ సర్క్యులర్ అడ్డీలుగా ఉంది. సో ఆఫీస్ సర్క్యులర్ ఇది బైండింగ్ ఆన్ ద ఆఫీసర్. సో ఆ కేసులో మనం హైకోర్టుకి వెళ్ళాలి. Where showcase notice issued preconceived, premeditated mind, closed mind. Section 73 ఒకసారి చూస్తే మీరు, where it appears to the officer. షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చే ఆఫీసర్ కి where it appears to the officer. కానీ షోకాజ్ నోటీస్ చదివితే మనకి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అనమాట, ఇది షోకాజ్ నోటీస్ కాదు, ఇది ఆర్డర్ అని. అంటే షోకాజ్ నోటీస్ ఆథర్ షోకాజ్ నోటీస్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత అది మనం చదివితే అవి ప్రపోజల్స్ లాగా ఉండాలి. అంతేగాని కొన్ని షోకాజ్ నోటీస్ లో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ it is established that department has gathered sufficient evidence. It allows the finish. There is nothing open for discussion. షోకాజ్ నోటీసెస్ ఓపెన్ మైండ్ తో ఉండాలి, ప్రైమా బేసి అలిగేషన్స్ చెప్పాలి. సో షోకాజ్ నోటీసెస్ లో జనరల్ గా జడ్జిమెంట్స్ కోట్ చేయటం ఇవన్నీ ఉండవు. సో ఆ కేసెస్ లో కూడా సపోజ్ షోకాజ్ నోటీస్ చదివిన తర్వాత ఐ ఫైల్ ఎ పిటిషన్ బిఫోర్ ది హైకోర్ట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ షోకాజ్ నోటీస్, దిస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఆర్డర్. Therefore there is nothing, there is no purpose in going to the same officer for the hearing because he made up his mind to do a particular thing in a particular manner. So it is not a showcase notice, it is an order. So I asked the High Court to transfer the case to some other officer. So as the interim measure, High Court stayed the further proceedings in that matter. So they will say not to proceed against this showcase notice till our decision. So till that time they will just stand still. Non-application of mind on the part of the officer. చాలా కేసెస్ లో వేరే ఆర్డర్ లో కాపీ పేస్ట్ చేసి మన ఆర్డర్ లో పెడతాడు. సో అట్లాంటి కేసెస్ హైకోర్టు సమర్థించదు. ఇక్కడ కొన్ని సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్స్ మెన్షన్ చేశాను సార్. యాక్చువల్గా ఇవి ఎవ్రీడే హైకోర్టులో ఈ డెసిషన్స్ ల్యాండ్ మార్క్ డెసిషన్స్ మీద డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హైకోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే ఫస్ట్ 3-4 హియరింగ్స్ అడ్మిషన్ హియరింగ్ అంటారు అనమాట. అడ్మిషన్ కే 3-4 హియరింగ్స్ ఉంటాయి.
సో అదర్ సైడ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా ఈ పిటిషన్ అడ్మిసిబిలిటీ గురించి అపోజ్ చేయొచ్చు. సో జిఎస్టి యాక్ట్ లో ఎవ్రీ decision, every order, every communication by the officer is appealable under the act. Therefore, he can file the appeal before the first appellate authority. He did not come to the High Court. That is the first argument of the government pleader. So, for which all these judgments will help. So, the power to issue the prerogative writs under the Article 226 is the plenary in nature. Any limitation on the exercise of such power must be traceable in the constitution itself. So Article 226 చదివాను నేను. దాంట్లో ఎక్కడా కూడా ఈ టైం లిమిట్ లో రావాలని, వీళ్ళు రావచ్చు వీళ్ళు రాకూడదని, ఈ సర్కమ్స్టెన్సెస్ రావాలి సర్కమ్స్టెన్సెస్ రాకూడదని ఏం లేదు. అంటే అక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్స్క్లూజన్స్ లేవు. సో అట్లాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్స్క్లూజన్స్ ఉండాలంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే ఉండాలి. Article 226 does not in terms impose any limitation restraint on the exercise of the power to issue the writs. Last sentence important: mere availability of an alternative remedy of an appeal or revision which the party invoking the jurisdiction of the High Court under Article 226 as pursued would not outset the jurisdiction of the High Court. అంటే ట్యాక్స్ లా లో అపీల్ మెకానిజం ఉన్నంత మాత్రాన హైకోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ ని సెటిసైడ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ట్యాక్స్ లా డ్రాఫ్టెడ్ బై ది పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అసెంబ్లీ. కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్టెడ్ బై కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ supremacy, supreme power over the parliament. Parliament derives the power from the constitution. So this is one more judgment. These are all tax judgments on the scope of Article 226 in the realm of the tax disputes. These are all the Supreme Court decisions. This is GST case. Court has summarized when there is a breach of fundamental rights, registration cancel చేశారు అనుకోండి. రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకేముండదు కదా, ఇంకేం చేయలేడు. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, violation of principles of natural justice, excess of jurisdiction, or the petitioner challenging the violation of the Act notification rules circular. సో ఈ కేసెస్ లో అపీల్ ఫైల్ చేసే మెకానిజం ఉన్నా సరే, అపీల్ ఫైల్ చేసే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్నా సరే, ట్యాక్స్ పై డైరెక్ట్ గా హైకోర్టుకి పిటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో GST petition wherein Supreme Court again summarized the, despite of law provides the appeal remedy, still you can come to the High Court and Supreme Court. Last one, sir. In cases where the disputed question of fact, the High Court may decide to decline the jurisdiction in writ petition. Normal గా క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అయితే ఆ అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ కోర్ట్ స్టేజ్ జనరల్ గా. However, if the High Court is objectively of the view that the nature of the controversy requires the exercise of its jurisdiction, such a view would not readily be interfered with. సపోజ్ మన కేసు విని హైకోర్టు అడ్మిట్ చేయాలనుకుంది అనుకోండి, అది ఎక్స్క్లూజివ్ గా క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టే అనుకోండి. సో హైకోర్టు మీద లిమిటేషన్స్ ఏం లేవు. సో ఇట్ ఈస్ ది డెసిషన్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్ టు ఇంటర్వ్యూన్. So this decision, if the issue involved is purely question of law, petition can be filed directly before the High Court. So recently I filed a petition whether the wet cake arised in the course of manufacturing of the liquor
is liable for GST at the rate 0% or 5%. So it is purely involves interpretation of the Customs Tariff Act and read with the GST rate notification, for which no factual evaluation is required. So you can file the petition directly to the High Court. So I have given couple of Supreme Court decisions wherein they have said if it is a pure question of law, you need not file the first appeal, you can come directly to the High Court. So every day, e-petitions are 5 to 10 ఉంటాయి High Court లో. First appellate authority under section 107 ఆర్డర్ పాస్ చేస్తే మరి జిఎస్టి ట్రిబ్యునల్ ఇంకా కాన్స్టిట్యూట్ చేయలేదు కదా, ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు. సో ఈ లోపు ఆర్డర్ అప్పీల్ బేస్ చేసుకొని రికవరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆన్ వన్ హ్యాండ్ జిఎస్టి ట్రిబ్యునల్ బెటర్, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ స్టేట్ బాగా అప్పుల్లో ఉంది కదా, డబ్బులు కావాలి. సో ట్యాక్స్ పేర్ ఏం చేయగలడు, హైకోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే 2 ఆప్షన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ ప్రైమా ఫేసి కేస్, you can establish your prima facie case. Suppose court is not satisfied, they may ask you to pay 100% of the tax amount as a pre-deposit or 50%, 30%. This is the discretion of the court. Or if you simply say, I am supposed to go to the GST tribunal, which is not yet established. Therefore, I came to the High Court to stay the recovery proceedings. So, if that is your purpose, they will ask you to deposit that statutory deposit of 20%, and they will admit the petition, and they will issue the stay order subject to payment of this 20%. There shall be a recovery against the all other dues in the order and appeal. విశాఖపట్నంలో ఒకటి విజయవాడలో సిగ్నల్స్ అది ఎప్పుడుగో అవుతుంది సార్, ఇప్పట్లో అవ్వదు. అంటే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏముంది దాంట్లో, ట్రిబ్యునల్ పెట్టడం వల్ల డబ్బులు వస్తే పోతాయి వాళ్ళకి, అందుకని బెటర్ అది. సో ఇప్పుడు 7 years అయింది జిఎస్టీ వచ్చి, సో టైం పడుతుంది. ఇంకా జిఎస్టీ బయటికి కావాలి. ఇంకొంచెం అంటే జిఎస్టీ యాక్ట్ లో ది డిసిషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ అథారిటీ ఈజ్ ఫైనల్. ఆ తర్వాత అప్లైట్ అథారిటీ ఫర్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ తీసుకొచ్చారు. దట్ డెసిషన్ ఈజ్ ఫైనల్. దెర్ ఇస్ నో అపీల్ అగైన్స్ట్ ది అప్లైట్ అథారిటీ ఫర్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ జిఎస్టీ యాక్ట్ చేస్తారు. జనరల్ గా అడ్వాన్స్ రూలింగ్స్ అన్ని ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఉంటాయి. 99% వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా ఉంటాయి. మరి అవి బైండింగ్ అవుతే మనకు రెమెడీ లేదా, ఇంకా వాళ్ళు చెప్పినట్టు పే చేయాల్సిందేనా అంటే, ఈ జడ్జిమెంట్స్ చూస్తే యూ కెన్ ఫైల్ ది పిటిషన్ బిఫోర్ ది హైకోర్ట్, కానీ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది glaring error of the advance ruling authority. It is not a right to file an appeal. It is a statutory right. It is not a statutory right. You need to explain, is there any jurisdictional error, or the authority exceeded their boundaries, or there is a violation of the principles of natural justice, or there is a non-application of mind, patent errors on the face of the judgment. So, కొన్ని అడ్వాన్స్ రూలింగ్ అప్లైట్ అథారిటీ అడ్వాన్స్ రూలింగ్స్ హైకోర్టుకు వెళ్తే హైకోర్టు పిటిషన్ అడ్మిట్ చేసి అప్లైట్ అథారిటీ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ ని ఓవర్టర్న్ చేసింది. ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఫేవరబుల్ గా జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చింది. సో గుజరాత్ హైకోర్టు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఆఫ్ 1/3 టువర్డ్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ అక్రాస్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ irrespective of the actual value. Firstly, that is the appellate authority order saying that prescription of that 1/3 standard deduction across the country is valid.
So High Court overturned the decision. So there is one more Karnataka High Court decision saying that renting of residential flat for residential purpose, even though it is a paying guest hostels, that is exempted from the GST. Appellate authority for advance ruling took a decision that is taxable. Exemption is not eligible because there is a commercial activity. So these paying guest accommodations cannot be considered as a residential accommodations. So you need to explain the clearing error on the part of the authority. So మనకి చాలా legislations లో ఉంటుంది. Decision of the speaker is final. Decision of the governor is final. Decision of the advance ruling authority is final. There is nothing final in our country except Supreme Court. So ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని mentioned in the law drafted by the parliament or state of assembly. So these legislatures cannot curtail the scope of the constitutional courts, which derives the power from the constitution. So ఈ చిన్న చిన్న యాక్ట్స్ ఆ పెద్ద యాక్ట్ లో ఉన్న పవర్ ని కట్టెలు చేయలేవు. సో ఇంకోటి ఆర్టికల్ 136 కాన్స్టిట్యూషన్ సఫారీ రిట్రీట్స్ జడ్జిమెంట్ విన్నారు కదా. ఒరిస్సా హైకోర్టు జిఎస్టీ రీజింగ్ రియల్టర్స్ కి కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఇన్పుట్ ఎందుకు ఇవ్వరు, ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి ట్యాక్స్ పేయర్ ఫేవరబుల్ గా జడ్జిమెంట్ ఇస్తే డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని సుప్రీం కోర్టు ఛాలెంజ్ చేసింది అండర్ ఆర్టికల్ 136. సో ఇప్పుడు ఎవరెవరికైతే ఆ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ ఫైల్ చేశారు. అది ఒకసారి సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత మాకు కూడా సేమ్ ఇష్యూ ఉంది, మేము కూడా ఇంప్లీడ్ అవుతాం. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇక్కడ అసెస్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ అప్పీలు, సెకండ్ అప్పీలు, హైకోర్టు ఇంకేం ఉండవు, డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్టు, లా ఆఫ్ ల్యాండ్. సో ఏ స్పెషల్ పిటిషన్ under Article 136 can be filed when the substantial question of general importance or similar question is already pending before the Supreme Court for decision. సో సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్ మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ నేను. సో ఆ సఫారీ రిట్రీట్స్ ఒరిస్సా హైకోర్టు డెసిషన్ ఒకటైతే దాదాపు 15 మంది బిగ్ రియాలిటీ ప్లేయర్స్, హోటల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ వాళ్ళందరూ యాడ్ అయిపోయారు. మాకు కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో మాకు జిఎస్టీ ఇన్పుట్ కావాలని. ఇప్పుడు కొన్ని కామన్ అన్ని సెక్టార్స్ కి, అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కి అప్లై అయ్యే డిస్ప్యూట్స్ చూద్దాం సార్. ఫస్ట్ది, మీరు ఇప్పుడు ఏ ఆడిట్ నోట్ చూసినా, ఏ స్పాట్ మెమో చూసినా, ఏ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ చూసినా 3Bలో ఎంత క్రెడిట్ తీసుకున్నారు, జిఎస్టీ ఆర్ 2Aలో ఎంతే ఉంది. సో బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 16(2)C యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది క్రెడిట్. సో దానికి నెంబర్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ సెక్షన్ 16(2)C ని ఛాలెంజ్ చేశారు హైకోర్టులో. అంటే ఏ కండిషన్ సేయింగ్ దట్ supplier has to pay tax to the government in order to give the input tax credit. That condition itself is arbitrary, unreasonable. It cannot be implementable against me. ఇప్పుడు ఆయన ట్యాక్స్ యాక్ట్ నన్ను కట్టమంటే ఆయన కట్టాల్సింది నువ్వే కట్టాలంటే నేను కడతాను, నేను కట్టిన ఇప్పుడు తీసుకుంటాను. ఆయన కట్టాల్సింది ఆయన్నే కట్టమని, ఆయన కట్టకపోతే నువ్వు కట్టని. సో ఇట్లా డిస్క్రిమినేటింగ్ ప్రొవిజన్స్ ట్యాక్స్ లలో ఉండకూడదు. ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ మై కంట్రోల్, సో దట్ కండిషన్ కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్ అగైన్స్ట్ మీ. సో అది బేసిక్. సో దీనికి హైకోర్టులో స్టే ఇస్తున్నారు.
దాదాపు అన్ని హైకోర్టులో ఈ పిటిషన్ పెండింగ్ ఉంది. యాక్చువల్గా సుప్రీంకోర్టు జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేసింది. అన్ని హైకోర్టులో ఈ కేసు పెండింగ్ ఉంది. ఒక్కొక్క హైకోర్టు ఒక్కొక్క రకంగా ఇస్తే జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిఫరెంట్ జడ్జిమెంట్స్ మధ్య శాండ్విచ్ అయిపోయింది. కాబట్టి అన్ని పిటిషన్స్ ని సుప్రీంకోర్టుకి కాల్ఫర్ చేయండి. సో వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఇక్కడే ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తాము, అయిపోయిందండి. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది. హైకోర్టుకి కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా వచ్చిన పవర్స్ పర్టికులర్ సెక్షన్ ని కరెక్టా కాదా ఎగ్జామిన్ చేసే పవర్ ఉన్నప్పుడు, పర్టికులర్ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ కరెక్టా కాదా అని ఎగ్జామిన్ చేసే పవర్ ఉన్నప్పుడు, దాన్ని మేము ఓవర్టేక్ ఎట్లా చేస్తాము? ఒక్కొక్క హైకోర్టు ఒక్కొక్క రకంగా ఇస్తే ఇట్ ఈస్ దేర్ పవర్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ప్రెరగేటివ్ టు గివ్ ది జడ్జిమెంట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ అండర్స్టాండింగ్. కాబట్టి ఆ పిటిషన్స్ అన్నిటిని మేము కాల్ఫర్ చేయము. సో ఏ హైకోర్టు ఆ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందని చెప్పారన్నమాట. దాదాపు 10 హైకోర్ట్స్ ఫేవరబుల్ డెసిషన్స్ ఇస్తే 2 హైకోర్ట్స్ అన్ఫేవరబుల్ డెసిషన్స్ ఇచ్చినాయి. సో ఇన్ మై వ్యూ ఈ ఫస్ట్ ఇష్యూకి ఫేవరబుల్ జడ్జిమెంట్ వస్తుంది, అట్లీస్ట్ ఫర్ ద పీరియడ్ ప్రయర్ టు 2022. గవర్నమెంట్ అప్పీల్ కాలేదు సార్, మరి ఫేవరబుల్ గా వచ్చిన వాటి సుప్రీంకోర్టు వెళ్తారు. సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇవ్వాలి కదా. అన్లెస్ సుప్రీంకోర్టు గివ్స్ స్టే అగైన్స్ట్ ద హైకోర్టు జడ్జిమెంట్, దట్ జడ్జిమెంట్ విల్ బి బైండింగ్. నెక్స్ట్ వన్, taxability ఆఫ్ మైనింగ్ రాయల్టీ అండర్ ది రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. సో ఇది కూడా ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది ఎంట్రీ నెంబర్ 49 ఆఫ్ ది స్టేట్ లిస్ట్ ఇన్ ది 7th schedule to Constitution of India. So this liability not only depends on the interpretations of the provisions of the GST Act. So it depends on the powers distributed between the state and central government. So principal contention ఏంటంటే royalty itself is a tax which is collected by the state legislature as per the powers given to them under the list 2 to the 7th schedule to the Constitution of India. So మళ్ళీ ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ ఏంటి? ఆల్రెడీ 5 members కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచి 7 members కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచి అది ట్యాక్స్ అనేది చెప్పింది. సో తర్వాత 5 members బెంచ్ ఒకటి ఆ 7 member బెంచ్ డెసిషన్ ని డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది. సో సుప్రీం కోర్టు 9 members జడ్జి కోర్టుని బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసింది అనమాట. సో అక్కడ పెండింగ్ ఉంది సర్వీస్ ట్యాక్స్ అండ్ రాయల్టీ, జిఎస్టీ అండ్ రాయల్టీ. హౌవర్ in the case of Lakhvinder Singh versus Union of India, Supreme Court has stayed the recovery of GST from the taxpayer. So based on the Supreme Court decision, every High Court they are giving the full stay on the recovery part. Suppose ఈ కేసు మనం ఫస్ట్ అపీల్ ఫైల్ చేసాం అనుకోండి 10%, సెకండ్ అపీల్ అని చెప్పి ఉన్నారనుకోండి 20%. సో 30% మినిమం 5 to 10 years లాక్ అయిపోతుంది. అదే మీరు స్ట్రైట్ అవే హైకోర్టులో ఫైల్ చేశారు అనుకోండి, నో ప్రీ డిపాజిట్. సో టిల్ ది హైకోర్టు టేక్స్ డెసిషన్ ఆన్ మెరిట్స్, స్టే. బెస్ట్ జడ్జిమెంట్ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ జనరల్ గా మనం చూసేటప్పటికి ఆ టైం అయిపోతుంది. 60 days లోపు రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి, మనం చూసేటప్పటికి ఆ టైం అయిపోతుంది. సో చాలా సందర్భాల్లో హైకోర్టుకి వస్తే హైకోర్టు కమిషనర్ అపీల్స్ ని టైం లిమిట్ అయిపోయినా సరే మీరు మెరిట్స్ మీద డిసిషన్ తీసుకోమని చెప్పి డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి? షోకాజ్ నోటీస్ లోనే రిజిస్ట్రేషన్ సస్పెండ్ చేస్తాడు. ఒక కేసులో నేను హైకోర్టులో ఆర్గ్యూ చేసింది క్యాన్సిలేషన్ కంటే సస్పెన్షన్ మోర్ సివియర్. క్యాన్సిలేషన్ షోకాజ్ నోటీస్ ఉంటుంది, సస్పెన్షన్ కి షోకాజ్ నోటీస్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా సస్పెన్షన్. అది మనం వచ్చి చూసేటప్పటికి మన పోర్టల్లో సస్పెన్షన్ అయిపోయాడు. సస్పెండ్ అయితే రిపర్కేషన్స్ ఏంటి? యూఏపీ ఇవ్వగలమా? యూఏపీ ఇవ్వకపోతే ట్రేడ్ పోతుంది, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వలేము. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ లేకపోతే మనం అసలు వ్యాపారమే చేసుకోలేము.
ఈ జిఎస్టి లాని హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఒక సందర్భంలో జిఎస్టి ప్రొవిజన్స్ కెనాట్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఇన్ ఏ వే టు deny the fundamental rights given by the Constitution of India. Right to do business. Right to do the business. రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎవరికి నష్టం? అల్టిమేట్ గవర్నమెంట్ కి నష్టం కదా. ఒక కేసులో నేను హైకోర్టుకి దట్ ఈస్ సూసైడ్ బై ది జిఎస్టి డిపార్ట్మెంట్. అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎవరు అల్టిమేట్ గా నష్టపోయేది? గవర్నమెంట్. మరి ట్రేడర్ ఏదో విధంగా చేస్తారు కదా, వాడి బిజినెస్ చేస్తారు ఏదో విధంగా, అల్టిమేట్ గా నష్టపోయేది ఎవరు? గవర్నమెంట్. సో క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ సందర్భాల్లో చేయాలి. ఇంక క్యాన్సిల్ చేయకపోతే సో ఈ ట్యాక్స్ మనం ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోలేము అన్న ఎక్స్ట్రీమ్ సందర్భాల్లోనే చేయాలి. సో అందుకని రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందని చెప్పి హైకోర్టుకి వస్తే ఎమ్మటే రిలీఫ్ ఇస్తారు. రిలీఫ్ అంటే మీరు వెళ్ళండి, మీ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు రివోక్ అయి ఉంటుందని కాదు, చూపిస్తే డైరెక్షన్ ఇస్తారనమాట. విదిన్ 1 week లో either you revoke your decision or you give the reasons, you give the what he needs to do to revoke his registration. Last one, sir. Orders, pass, notices issued without signature. So ఇది హైకోర్టుకి గ్రేవ్ ఎర్రర్. అంటే నేను ఫైల్ చేసిన పిటిషన్ లోనే 15 crore ట్యాక్స్ డిమాండ్ 15 crore. మై ఫస్ట్ అబ్జెక్షన్ ఈజ్ ఆర్డర్ వాజ్ నాట్ సైన్డ్ either manually or digitally. So High Court set aside the order, giving a direction. You issue a fresh show cause notice, take the objections and pass the fresh order. So by the time that officer has gone, new officer came. So new officer dropped the entire demand. So this judgment followed in many cases. Yesterday also High Court, on merits, High Court was against the advocate. On the tax liability, court said you have to pay, there is nothing to discuss on this issue. But while referring the pages, suddenly judge verified and told, this show cause notice not yet signed. Then that advocate got the idea and he said that there are multiple this court orders saying that unsigned orders are non-extant law. We got the point. Then the judge gave the relief based on that point. So now the GST department has to start afresh. To start afresh, there is a limitation in the 73. To start afresh, there is a limitation in the 73. To overcome that limitation, now they can't go to 74. Of the same issue, when we issued a notice under 73, suddenly that cannot be converted as a fraud case. 73. So 73 అనేవాలి, by the time that the demand will be time barred. Penalty under section 74. So I am also challenged the one order in appeal wherein they have imposed the penalty under section 74 for 5 crore. For the GST officer, every case falls under section 74. In every case, they will invariably impose the penalty under section 74. But for the High Court, they should satisfy the court how he intended to evade the payment of taxes. Unless your intervention, how the tax would have been escaped from the exchequer. So it is not easy for the, especially in the GST regime. In the GST regime, it is very difficult for the department to establish that particular assessee has evaded the tax. As long as the assessee is filing returns, there is no scope for the suppression. All purchases will come in the 2B. So invariably,
we have to file the 3B to pass on the input tax credit to our customers. Unless a particular person, without issuing a tax invoice, without issuing a EV bill, if he is selling unaccounted goods, except those cases. In all the cases, suppose you avail some credit on construction, you avail some input tax credit on construction expenditure. How the department can say that you are suppressed? Everything is available in 2B, SSC code is available in 2B, description of the service, goods, everything is available in the 2B, and we avail the credit in 3B. So everything is visible. So where is the question of suppression? Next is detention of the goods under section 129. This we already discussed. Issue of summons to the managing director, people at the highest level. Lowest rank లో ఉండే ఆఫీసర్ కూడా హైయెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉండే ఓనర్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ట్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే లోయెస్ట్ క్యాడర్ లో ఉండే ఆఫీసర్ కూడా ఓనర్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటారు. అకౌంట్స్ మేనేజర్, సిఎఫ్ఓనో, అకౌంటెంట్ వస్తే సరిపోదు. So there is a board direction saying that officer should not call the top level management, directors, vice president, president, board of directors, MD, owners. Officer should not call those persons. There is a board direction saying that don't issue the summons casually. You send a letters to the taxpayers calling for the documents. If they don't respond, you issue the reminders. Still, if they don't respond, then only you go to the summons. జనరల్గా ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీస్ లో సమ్మన్స్ స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ వెళ్తే అది సిఐడి డిపార్ట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లాగా. ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం చాలా టఫ్ గా చేస్తారన్నమాట. ఒక క్లయింట్ కి ఆఫీసర్, నేను ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేశాం, నువ్వు సెల్ఫ్ బెయిల్ మీద ఉన్నావు, నిన్ను అరెస్ట్ చేసే పవర్ నాకుంది, నీకు బెయిల్ ఇచ్చే పవర్ నాకుంది, ఎట్లా ఉంటాయి అన్నమాట మాటలు. మనకి ఇంకేమనిపిస్తుంది, ఎందుకు ఈ ట్యాక్స్ ఏదో కట్టేస్తే పోయింది కదా. సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం అట్లా క్రియేట్ చేస్తారు. ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు. డిఆర్సి 1A ఇవ్వకుండా షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చారు, ఆర్డర్ పాస్ చేశారు, అసెస్మెంట్ హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తే 2021 లో లా అమెండ్ అయింది. అప్పుడు దాకా మ్యాండేటరీగా 1A ఇవ్వాలి, షల్ అంటే 1A అన్ని కేసెస్ లో ఇవ్వాలి. తర్వాత మే అంటే ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్. దట్ ఈస్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. సో అంత ముందు పీరియడ్ కి టిఆర్సి 1A ఇవ్వకపోతే చాలా హైకోర్ట్స్ ఆ షోకాజ్ నోటీసెస్ ని, ఆ ఆర్డర్స్ ని సెట్ సైడ్ చేసేసినాయి. ఇంట్రెస్టింగ్ గా కర్ణాటక హైకోర్టు ఆఫ్టర్ అమెండ్మెంట్ ఆల్సో యూ హావ్ టు ఇష్యూ ది డిఆర్సి 1A. అంటే మే అనే పదం will give you some discretion. It does not mean that you need not give the DRC 1A. So officers don't think that you are Mughal emperors. So may means you have some discretion. You have to exercise the discretion judicially. So even for the period after 2021, for not giving the DRC 1A, High Court set aside the assessment order. మనకు వచ్చే కేసెస్ లో కొంత పీరియడ్ ముందు ఉంటుంది, కొంత పీరియడ్ తర్వాత ఉంటుంది, కామన్ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. దానికి ఏపీ హైకోర్టు మార్నింగ్ స్టార్ కేసులో ఆ పిటిషన్ ఫైనల్ ఆర్డర్ పాస్ అయింది. ఆ కేసులో ఫర్ హోల్ పీరియడ్ యూ హావ్ టు ఇష్యూ ది DRC 1A బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్ షోకాజ్ నోటీస్ ప్రొసీడింగ్స్. In the absence of DRC 1A, court set aside the assessment order, directed the officer to start the proceedings afresh. సో ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి, కానీ క్లయింట్కి కావాల్సింది అల్టిమేట్ గా
ఆ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ సెటిస్ఫైడ్ అవ్వాలి. సెటిస్ఫైడ్ చేస్తే లిమిటేషన్ 73 లో కొన్ని పోతాయి. 17, 18, 18, 19, 19, 20, పోతాయి. 18, 19 దాకా పోతాయి. మళ్ళీ సో గార్నిషి ప్రొసీడింగ్స్, ఒకసారి పలానా ట్యాక్స్ పేరు ట్యాక్స్ డ్యూస్ ఉన్నాడని చెప్పి వాళ్ళ కస్టమర్స్ మొత్తానికి లెటర్స్ పంపించేస్తే స్టేట్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ జరుగుతుంది అది. డేటా స్కోప్ నేను ట్యాక్స్ పే చేయకపోతే నా కస్టమర్లు అందరూ లెటర్స్ పంపిస్తారు. ఏమవుతుంది, కస్టమర్లు అందరూ ఏం చేస్తారు, ఆ సిచ్యువేషన్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని Payment చేయాలి. నాకు పే చేయరు, అది గవర్నమెంట్ కి పే చేయరు. సో నా సేల్స్ కి పేమెంట్ బాబు అంటే మరి డిఆర్సి 14 ఉంది కదా, సో ఈ గార్నిష్ ఆర్డర్ వెళ్ళి సెటిస్ఫైడ్ చేసుకుంటారు, అప్పుడు పేమెంట్ ఇస్తా అంటాడు. సరే నాకు పే చేయకపోతే పే చేయకపోయావు, ఆ డిఆర్సీని ఆనర్ చేస్తా, గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ పే చేయి అంటే అది పే చేయడు. సో గార్నిష్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇస్తే ఇంపాక్ట్ సివియర్ గా ఉంటుంది. వాళ్ళు పేమెంట్లు ఇవ్వకుండా మనం సేల్స్ చేసి ఏం ఉపయోగం, మనం ఇంకా మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో గార్నిష్ ప్రొసీడింగ్స్ అసలు బిజినెస్ నే హోల్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం హైకోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు వితౌట్ డిన్. డాక్యుమెంటేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ లేకపోతే వేరియస్ హైకోర్ట్స్ దే ఆర్ సెటిస్ఫైడింగ్ ది డిమాండ్ నోటీసెస్, ఆర్డర్ ఆర్ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్స్. పర్సనల్ హియరింగ్ కండక్టెడ్ బై వన్ ఆఫీసర్, ఆర్డర్ పాస్డ్ బై ది అదర్ ఆఫీసర్. ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్త ఆఫీసర్ వస్తే కొత్త ఆఫీసర్ మళ్ళీ హియరింగ్ కండక్ట్ చేయాల్సిందే. ది పర్సన్ హూ హియర్ ది అదర్ పార్టీ ఇన్ పర్సన్, he only is supposed to pass the order. అది మర్చిపోయాడు అనుకోండి ఆఫీసర్, పోయింది. So called notice must be given by the officer other than the officer who inspected and searched the premises. Search కి వచ్చాడంటే ఏమని, ప్రైమా ఫేసి he is having a reasonable belief that you evaded the taxes. So he made up his mind. So he searched the premises. So now he got some information that you evaded the tax. సో ఆ పర్సనే షో కాజ్ నోటీస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇండిపెండెంట్ అడ్జుడికేషన్ ఉండదు కదా. సో ఆ కేసు ఒకటి షో కాజ్ నోటీస్ గివెన్ బై ద రీజనల్ ఆడిట్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్. లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ లో తిరుపతిలో, విజయవాడలో, వైజాగ్ లో రీజనల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ ఆడిట్ వింగ్ అని చెప్పి ఎక్స్క్లూజివ్ స్టేట్ లో ఆడిట్ కోసమే ఒక వింగ్ ని పెట్టారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, సెక్షన్ 65 లో ఆడిట్ వాళ్ళే చేస్తారు. స్పాట్ మెమో ఇచ్చి అబ్జెక్షన్స్ కాల్ఫర్ చేసి ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. తర్వాత షోకాజ్ నోటీస్ వాళ్ళే ఇస్తున్నారు, పర్సనల్ హియరింగ్ వాళ్ళే కనెక్ట్ చేస్తారు, ఆర్డర్ వాళ్ళే పాస్ చేస్తారు. సెక్షన్ 65 సబ్సెక్షన్ 7 లో 6-7 లో అబ్జెక్షన్ కన్సిడర్ చేసి ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే ఆఫీసర్ he has taken a decision whether you are liable to pay tax or not liable to pay tax. సో ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అడ్జుడికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్, అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ అదే ఆఫీసర్ కండక్ట్ చేస్తే ఇది నాట్ బయాస్ ప్రొసీడింగ్స్. ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో ట్యాక్స్ పే చేయాలని చెప్పిన ఆఫీసర్ సడన్ గా అడ్జుడికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ లో నాట్ పేయబుల్ అని ఎట్లా చెప్తాడు, చెప్పడు. సో నేను 3 పిటిషన్స్ ఫైల్ చేశాను ఈ పాయింట్ మీద. సో హైకోర్టు, ఏపీ హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ లో కేరళ హైకోర్టు డెసిషన్ ఉంది saying that the person who audited the accounts under section 65 he is not supposed to conduct the adjudication under section 73 and 74 because he already made up his mind. అట్లనే స్వస్తిక్ ప్లాస్టిక్స్ అని ఢిల్లీ హైకోర్టు డెసిషన్ కూడా ఉంది. క్లోజ్ చేయాల్సిన ఆఫీసర్ డిఫరెంట్, అది సమ్మన్ సబ్స్టెన్స్ కంటెన్షన్. ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, నో వన్ కెన్ బి జడ్జ్ ఇన్ హిస్ ఓన్ కాజ్. ఇది లీగల్ సెటిల్ లీగల్ మాక్సిమం.
కొన్ని కేసెస్ లో జ్యూరిస్డిక్షన్ కాకుండా ఈ రింగ్ అలా అలసోట్ చేస్తుంది స్టేషన్ అది సపోజ్ నర్సోపేట జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫీసర్ ఇచ్చి మీరు ఆడిట్ చేయమంటారు 65 చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. బికాస్ దే ఆర్ ది ఆఫీసర్స్. ఆడిట్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. జ్యూరిస్డిక్షన్ నాది వేరే స్టేట్, జ్యూరిడిక్షన్ ఇవ్వచ్చు. వేరే ఇవ్వచ్చు. స్టేట్ వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. మరి అట్లన్నప్పుడు వీడు కూడా చేయొచ్చు. ఆడిట్ ఆడిట్ ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఆడిట్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఆడిట్ చేయడానికి అబ్జెక్షన్ ఏం లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈ స్టేట్ జిఎస్టీ ఆఫీసర్ ఈ మే సిట్ ఇన్ ఎనీ ప్లేస్. ఆడిట్ వర్క్ చేయొచ్చు. కానీ షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చి అడ్judication చేయాలంటే అది డెఫినెట్ గా కన్సర్న్ సర్కిల్ రావాలి, జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫీసర్ రావాలి. DSC 01 ఇచ్చేటప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ టు కన్సర్న్ జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫీసర్ అని ఇస్తున్నారు. కానీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎవరైతే ఫైనల్ చేశారో వాళ్ళే DSC 01 కూడా ఇష్యూ చేస్తున్నారు. డిఎస్కి 01 ఇవ్వచ్చండి. ఎందుకంటే షోకాజ్ నోటీసే కాబట్టి అది షోకాజ్ నోటీస్ లో ప్రైమా ఫేసి అలిగేషన్స్ ఉంటాయి. అందుకే చెప్పింది నేను ఓపెన్ మైండ్ తో షోకాజ్ నోటీస్ రాయాలని. ఆడిట్ రిపోర్ట్ ని మీరు గమనిస్తే ఆడిట్ రిపోర్ట్ ని కాన్సిక్వెంట్ గా షోకాజ్ నోటీస్ రాసినా కూడా అన్ని ఓపెన్ గానే ఉంటాయి. సెంట్రల్ ట్యాక్స్ మీరు ఒకసారి సెంట్రల్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేసిన కాన్సిక్వెంట్ గా ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీస్ చూస్తే ఆ ఆడిట్ రిపోర్ట్ మొత్తం కాపీ చేయరు షోకాజ్ నోటీస్ కి. సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ లో ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. వాళ్ళ ఫస్ట్ నుంచి ఆడిట్ కమిషన్ రేట్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఉంది, అప్పుడు ఉంది. సో ఆడిట్ కమిషన్ రేట్ ఆడిట్ చేసి ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి షోకాజ్ నోటీస్ రాస్తారు. షోకాజ్ నోటీస్ రాసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేశారు, ప్లీజ్ కమన్ షోకాజ్ అని ఓపెన్ మైండ్ తో రాస్తారు. అది డ్రాఫ్టింగ్ స్కిల్స్. స్టేట్ వాళ్ళకి అంత ఉండదు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కాపీ చేసి లాస్ట్ లో లైన్ రాస్తారు, ప్లీజ్ కమన్ షోకాజ్ అని. సో కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ఇంక షోకాజ్ ఏముంటుంది, ఉండదు కదా. సో ఆ డిఫరెన్స్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సెంట్రల్ వాళ్ళకి స్టేట్ వాళ్ళకి. సుప్రీంకోర్టు ఒక కేసులో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటే ఊరికి పిలిచి వాళ్ళు చెప్పేది వింటాం కాదు, వినే పర్సన్ కూడా జ్యూరిడిక్షన్ ఉండాలి. సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ 3 కాంపోనెంట్స్. ఒకటి, ఈ మస్ట్ బి ఇండిపెండెంట్ పర్సన్, నాట్ బయాస్డ్ వన్. Give the opportunity to defend their case. Third one, you give the reasons for your decision. So speaking order, these 3 components will be essential part of the principles of natural justice. So అలా ఆ ప్రిన్సిపల్ ఎవాల్వ్ అయింది అనమాట. నో మ్యాన్ కెన్ బి జడ్జింగ్ హిస్ ఓన్ కేస్ అని. నెక్స్ట్ వన్, డిలే ఇన్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ది అపీల్. జనరల్ గా హైకోర్టు డిలేస్ ని కండోన్ చేస్తుంది అన్లెస్ గ్లేరింగ్ నెగ్లిజెన్స్ ఉంటే తప్పిస్తే జనరల్ గా కండోన్ చేస్తుంది. మీరు ఫస్ట్ అపీల్ ఫైల్ చేయాలంటే 3 months లో ఫైల్ చేయాలి. అడిషనల్ టైం మీకు 30 days. అది దాటిపోయింది అనుకోండి, హైకోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేసే రీజన్ చెప్తే దే విల్ డైరెక్ట్ ది appellate authority, you don't have the power, I have the power, I am condoning the delay, now you hear the appeal on merits. So under the constitution they have that power. So that power is not from the GST Act, is from the constitution. కొన్నిసార్లు మనం చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చాలా ఇలాజికల్ గా ఉంటది, అయినా సరే అది రికార్డ్ చేసి they will condone the delay. Sometimes they impose some cost, 5,000, 10,000 rupees with deposit with the PM relief fund to give some type of sort of punishment.
This is the reason. Right of appeal is a substantial right, cannot be rejected based on the technical grounds like limitation. So by and large, in a larger perspective, law of limitation is a procedural one, discretionary one, not a mandatory one. అందుకే మీరు చూస్తే నిన్న మొన్న సెక్షన్ 54 రిఫండ్ సెక్షన్ యూ హావ్ టు ఫైల్ రిఫండ్ అప్లికేషన్ విత్ 2 years అంటాడు. సో హైకోర్టు ఏం చెప్పింది, దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ బికాస్ 2 years is law of limitation. So law of limitation in a larger perspective to be interpreted in discretionary manner, not strict manner. ఇది ఎన్నేళ్ళ ఫైల్ చేయొచ్చు సార్ రిఫండ్ అప్లికేషన్? అది హైకోర్టు డిసిషనే సార్. సో సుప్రీంకోర్టు దాన్ని అపహేళన చేస్తే డెఫినెట్ గా లా అమెండ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పే చేసిన ట్యాక్స్ నేను 20 years తర్వాత రిఫండ్ అప్లై చేస్తానంటే గవర్నమెంట్ కి అంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండదు. ఆ 20 years బ్యాక్ ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా కస్టమ్స్ హౌస్ చెన్నైలో 1999 లో పే చేసిన ట్యాక్స్ రిఫండ్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశాను. ఆ రోజు పే చేసిన కస్టమ్స్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ లేదని చెప్పి ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళి, ట్రిబ్యునల్ ట్యాక్స్ లేదని చెప్పింది, డిపార్ట్మెంట్ హైకోర్టుకి వెళ్ళింది, హైకోర్టులో ట్యాక్స్ లేదని చెప్తే డిపార్ట్మెంట్ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది, సుప్రీంకోర్టు ఫైనల్ గా ట్యాక్స్ లేదని చెప్తే ఈ లోపు 24 years అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను 1999 లో పే చేసిన ట్యాక్స్ కి రిఫండ్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశాను. సో ట్యాక్స్ వేర్ దగ్గర ఫుల్ గా డాక్యుమెంట్స్ లేవు, కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ లోనూ డాక్యుమెంట్స్ ఫుల్ గా లేవు. సో అందుకని సుప్రీంకోర్టు ఈ హైకోర్టు డెసిషన్ అపహేళన చేస్తే వాళ్ళు లా అమెండ్ చేస్తారు. లా అమెండ్ చేశారు, 2 years అన్నది సుప్రీంకోర్టు 5 years 10 years మరి లా అమెండ్ చేసిన అంటే ఈ హైకోర్టు డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ సెక్షన్ 54 ఇచ్చారు. నేను చెప్పిన లాజిక్ ప్రకారం లేదు, బేస్డ్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 54 ఇచ్చారు. సో ఆ లాంగ్వేజ్ ని మారుస్తారు. సో మళ్ళీ కొంతకాలం నడుస్తుంది. ఎందుకంటే మఫ్తలాల్ సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ లో 99 డెసిషన్ లో సుప్రీంకోర్టు హ్యాస్ అఫర్మ్డ్ ది ఫిక్సింగ్ ది అవుటర్ టైమ్ లిమిట్ టు ఫైల్ ది రిఫండ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్సైజ్ కాంటాక్ట్స్ లో. సో ఇవన్నీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎవాల్వ్ అవుతా ఉంటాయి. రికవరీ డ్యూరింగ్ ది పెండెన్సీ ఆఫ్ ద అపీల్ అంటే 10% ప్రీ డిపాజిట్ పే చేసి మనం అపీల్ ఫైల్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ 90% రికవర్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అంటే మనకి అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ పాస్ చేసింది మన మీద అసెసింగ్ అథారిటీ, నేను అపీల్ ఫైల్ చేశాను, 10% పే చేసి అపీల్ ఫైల్ చేశాను. ఆ అపీల్ డిసైడ్ అయ్యే లోపు ఆఫీసర్కి డబ్బులు కావాలి, గవర్నమెంట్ డబ్బులు కావాలి కదా, ఆ బ్యాలెన్స్ 90% రికవర్ చేస్తున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ లెడ్జర్ లో డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి డెబిట్ కొట్టేస్తారు, క్యాష్ లెడ్జర్ లో డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి డెబిట్ కొట్టేస్తారు. సో ఆ కేసులోనే నేను హైకోర్టులో ఫైల్ చేసిన పిటిషన్ ఎస్ఎస్ రైట్ సెక్షన్స్ అనే కేసులో ఏదైతే రికవరీ చేశారో అది రిఫండ్ ఇచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రొవిజనల్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. So in the case of Radhakrishna Industries, Supreme Court has given the detailed judgment. బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్మెంట్ ఏ సందర్భాల్లో చేయాలి అది చదివితే అసలు ఆఫీసులో ఇంకా అవకాశం ఉండదు. బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్మెంట్ చేసేది ఎక్స్ట్రీమ్ సినారియో. ఇప్పుడు మన ఏపీ హైకోర్టు చంద్రబాబు నాయుడు బెయిల్ ఇచ్చే కేసులో ఆయన ఎన్ఎస్జి కమాండోస్ ప్రొటెక్షన్ లో ఉంటాడు, సో ఆయన పారిపోయేది అట్లా. సో రాధాకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా సుప్రీంకోర్టు ఆఫీసర్ ఆయన ఒపీనియన్ రాయాలి ఏమని, ఇప్పుడు నేను అటాచ్మెంట్ చేయకపోతే ఈ ఎస్ఎస్సి దగ్గర నాకు డబ్బులు ఎప్పటికీ రావు, ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ అనే ఒపీనియన్ రికార్డ్ చేయమని చెప్పింది. మామూలుగా బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్మెంట్ ఏదో ఫస్ట్ చాయిస్ చేస్తారు, ముందు అసలు ఫస్ట్ చాయిస్ వాళ్ళకి అది తొందరగా అయిపోయింది కదా. సో రాధాకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ ని ఇన్ ట్రూ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే
డిపార్ట్మెంట్ ఎవరికి ఏ అటాచ్మెంట్ అన్లెస్ వాడు ఫ్రాడ్ చేస్తే తప్పిస్తే, వాడు నిజంగా పారిపోయేవాడు అయితే తప్పిస్తే, నిజంగా బిజినెస్ చేసే కేసెస్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్మెంట్ అవ్వదు. అందుకని బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్ అయిందని చెప్పి హైకోర్టుకి వచ్చే అన్ని కేసెస్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్మెంట్ సెటిసైడ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ జడ్జిమెంట్ ని చదివితే కోర్టు ముందు సెటిసైడ్ చేసేస్తుంది. అంటే ఆఫీసర్కి అంత టైం ఎక్కడ ఉంటది, ఒపీనియన్ రావాలి కదా. ఇప్పుడు నేను అటాచ్ చేయకపోతే వీడు దేశం వదిలి పారిపోతాడు, వీడి దగ్గర నుంచి ఇంక డబ్బులు నేను రికవర్ చేసుకోలేను, వీడి దగ్గర ఇంకా అసెట్స్ ఏమి లేవు, అన్ని అమ్మేస్తున్నాడు, ఆ ఒపీనియన్ రావాలి కదా. సో ఉండదు. ఇది చూడండి సార్, యాక్చువల్ గా ఇది వ్యాట్ లో ఉన్న ప్రాబ్లము. కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తే ఆ ఆర్డర్ ని అడిషనల్ కమిషనర్ అపీల్స్ అఫర్మ్ చేస్తే అపీలు వ్యాట్ అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్ కి వెళ్తుంది. వ్యాట్ అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్ కి అపీల్ ఫైల్ చేసుకోగలం, కానీ స్టే అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసే రైట్ ట్యాక్స్ పేయర్ లేదు. అంటే వ్యాట్ అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్ కి అపీల్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు 50% ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాతే అపీల్ ఫైల్ చేయాలి. మనం ఫైల్ చేసే లోపే వీడు ఆఫీసర్ లెటర్ ఇస్తాడు, ఏమని, నీ మీద అడిషనల్ కమిషనర్ అపీల్స్ ఎగనెస్ట్ గా ఆర్డర్ పాస్ చేస్తాడు, సో నువ్వు బ్యాలెన్స్ 50% కూడా పే చెయ్యి, ఇంట్రెస్ట్ పే చెయ్యి, పెనాల్టీ పే చేయమని చెప్పి లెటర్ ఇస్తాడు. సో దానికి రెమెడీ ఏంటి మరి, ట్రిబ్యునల్ స్టే అప్లికేషన్ తీసుకోవాలి, రెమెడీ హైకోర్టే. హైకోర్టుకు వచ్చి ప్రైమా బేసిక్ కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ 50% ఆఫ్ ద ట్యాక్స్, ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీస్ స్టే చేస్తారు. సపోజ్ వాళ్ళు ప్రైమా బేసిక్ కేసు అంత లేదనిపించింది అనుకోండి, ఇంకో 10% అడుగుతారు. సో సెక్షన్ 56 లో జిఎస్టీ రిఫండ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి. జనరల్ గా వాళ్ళు ఎవరు, స్టేట్ వాళ్ళకైతే వాళ్ళు జిఎస్టీ రిఫండ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసినాయి ఈ మధ్యన. 2005 లోపు ఆంధ్రప్రదేశ్ జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉన్నప్పుడు రిఫండ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. 2005 లో వ్యాట్ వచ్చినప్పుడే ఎక్స్పోర్టర్స్ కి వ్యాట్ రిఫండ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అది అర్థం అవడానికి వాళ్ళకు 10 years పట్టింది. తర్వాత ఏమంటే అది అలవాటు అయ్యే లోపు జిఎస్టీ వచ్చేసింది. సో రిఫండ్ ఇవ్వడానికి ఓకే, కానీ అది డిలేగా ఇచ్చిన రిఫండ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వమంటే మటుకు ఎవరు, ఎందుకంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి తీయాలి కదా. జిఎస్టీ రిఫండ్ అయితే మీరు కట్టింది మీకు ఇచ్చేస్తున్నారు, అవునా కదా. జిఎస్టీ రిఫండ్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు, మనదే మనకి ఇస్తున్నారు. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి తీయాలి, మన డబ్బులు మనకు ఆల్రెడీ జిఎస్టీ రిఫండ్ ఇచ్చేసారు, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి తీయాలి. ఆఫీసర్ కి అది ప్రాబ్లం. అందుకని అలా సర్వీస్ రిమార్క్, అది ఆయన వల్ల రిఫండ్ ప్రాసెసింగ్ లేట్ అయ్యి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి వస్తే అది ఒక సర్వీస్ రిమార్క్. నేను సీఏగా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో నేను ఇంట్రెస్ట్ రిఫండ్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తే నన్ను ఈవినింగ్ ఆఫీసర్ రమ్మని చెప్పి బతిలాడేవాళ్ళు, విత్డ్రా చేసుకోమని, లేకపోతే మాకు ప్రాబ్లం అవుతుందని. నేను ఫైల్ చేసేవాడిని, ఎందుకని ఇదేదో ఇంట్రెస్ట్ పెద్ద అమౌంట్ అని కాదు, అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి తొందరగా ఇస్తారని, నెక్స్ట్ టైం నుంచి తొందరగా ఇస్తారా. ట్యాక్స్ ఇన్పుట్ క్రెడిట్ ద్వారా పే చేస్తే ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీస్ ఉండవండి. మీ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్లో మీరే పే చేస్తే ట్యాక్సెస్, దానికి ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీస్ ఉండవు. ఎక్సైజ్ రిజిమ్, సర్వీస్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ లో బిల్ ఫోర్స్ అని కర్ణాటక హైకోర్టు డెసిషన్ ఉంటుంది. మీ క్రెడిట్ లెజర్ నుంచి మీరు పే చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి ఇంట్రెస్ట్ లైబిలిటీస్ 73 లో 74 ఇస్తున్నారు కదా పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్. అదే సార్, అంటే ఆ సెక్షన్ ఇంకా ఫర్దర్ అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అది కోర్టులో ఆ సెక్షన్ ని ఛాలెంజ్ చేసి దాని మీద డిస్కషన్ జరిగి 73, 74 ప్రొసీడింగ్ ఇనిషియేట్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ కట్టాలా. సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఏంటి, ప్రొసీడింగ్స్ లేకపోతే ఏంటి, ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటే ఏంటి. సో ఈ డిస్కషన్స్ ఇంతకుముందు ఎక్సైజ్ రిజిమ్ లో కూడా వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ అసెస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత సి ఫార్మ్స్, హెచ్ ఫార్మ్స్ సబ్మిట్ చేస్తే కన్సిడర్ చేయరు. వ్యాట్ ఆఫీసర్
సి ఫార్మ్స్ హెచ్ ఫార్మ్స్ అసెస్మెంట్ అయ్యే లోపు తీసుకురాలేకపోయాం అనుకోండి, వాడు ఫుల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వేస్తాడు. మన బయ్యర్ అసెస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫార్మ్స్ ఇస్తాడు. సో ఇవన్నీ మన హైకోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఆ టైం లిమిట్ లోపు సబ్మిట్ చేయకపోయినా పర్లేదు. సబ్స్టాన్షియల్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ లా కెనాట్ బి డినైడ్ డ్యూ టు ది డిలే ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది రెలవెంట్ ఫార్మ్స్. సో దాదాపు 350 పిటిషన్స్ ఉన్నాయి ఏపీ హైకోర్టులో సి ఫార్మ్స్ హెచ్ ఫార్మ్స్ మీద. లాస్ట్ వన్ కూడా చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి, ఎంట్రీ ట్యాక్స్ డిమాండ్స్. ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ డిస్ప్యూట్స్ సార్. యాక్చువల్గా ఇవి ఈ పీపీటీ మీ దగ్గరే ఉంటుంది. సో మీరు ఇది చదవండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయొచ్చు. నేను కొన్ని డిస్ప్యూట్స్ తీసుకున్నాను సార్. అంటే హైకోర్టులో ఉన్న డిస్ప్యూట్స్ మొత్తం పెట్టాలంటే అయ్యే పని కాదు అది. అంటే అసలు తెలియదు కూడా నాకు అన్ని. మనం హీరింగ్ రోజు ఉన్న రోజు మనం వెళ్తాము, మనం హీరింగ్ లేని రోజు ఆ రోజు కూడా కాల్ లిస్ట్ లో 70 కేసులు ఉంటాయి. సో నేను రెగ్యులర్ గా వెళ్తుంటాను కాబట్టి బై అండ్ లార్జ్ డిస్ప్యూట్స్ మొత్తం తెలుసు నాకు. ఇది చూడండి సార్, స్టేట్ బైఫర్కేట్ అయినప్పుడు అందరి వ్యాట్ క్రెడిట్ లెక్కర్స్ ని జీరో చేస్తారు. సపోజ్ ఆ రోజు అనుకోండి స్టేట్ బైఫర్కేషన్ అప్పుడు దాన్ని జీరో చేస్తారు. ఆ 1 crore రిఫండ్ ఇవ్వలేదు, ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు 1 crore చూపిస్తే ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ పిటిషన్స్ అన్ని హైకోర్టులో ఉన్నాయి. అటు వ్యాట్ రిఫండ్ అన్నా ఇవ్వండి, లేదా మేము క్లెయిమ్ చేసినట్టు ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ అన్నా ఇవ్వండి. అక్కడ కాకుండా ఇక్కడ కాకుండా చేయొద్దని. ఇంకోటి రీఅసెస్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 140. రీఅసెస్మెంట్స్ అంటే ఆఫీసర్స్ కొన్ని జనరల్ గా కస్టమ్స్ లో ఇక్కడ డిమాండ్ ని బట్టి సర్ప్లస్ ని బట్టి సప్లైని బట్టి ఈ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ చేస్తుంటారు అనమాట. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్. సపోజ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అన్ని డ్యూటీ ఫ్రీ పంపించేస్తారు. సపోజ్ ఇక్కడే ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, రైస్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ వేసేస్తారు. ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ వేసేటప్పుడు అందరు ఎక్స్పోర్టర్స్ ని పిలిచి వాళ్ళందరూ చెప్పి చేయరు. చెప్తే ఏమవుతుంది, ఆ డేట్ లోపు గొడవలు ఖాళీ చేస్తారు. అందుకని అది సడన్ గా వచ్చేస్తుంది. మరి వీళ్ళకి కస్టమర్స్ తో ప్రైస్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. కేజీకి ఎంత అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసుకొని కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. మరి సడన్ గా 20% వేస్తే వీళ్ళ మార్జిన్స్ అన్ని వాష్అవుట్ అయిపోతాయి. ఇద్దరు ఇంట్రెస్ట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి, ట్యాక్స్ పేయర్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. సో సడన్ గా బ్యాన్ వస్తుంది, డ్యూటీ కాదు అసలు ఎక్స్పోర్ట్ బ్యానే వస్తుంది. అట్లాంటి సందర్భాల్లో ఆల్రెడీ పెండింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ కి ఆ లాన్ అప్లై చేయదని చెప్పి పిటిషన్స్ ఫైల్ చేస్తే హైకోర్టు యాజ్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అలౌ చేస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్. చూడండి సార్, రియంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ GST ఫ్రమ్ సర్వీస్ రిసీవర్. రోజు కాలేజ్ లో ఈ కేసులు ఉంటాయి అనమాట. నేను గవర్నమెంట్ వర్క్ చేశాను, సో గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ GST నాకు ఇవ్వకపోతే నేను గవర్నమెంట్ కి ఎట్లా పే చేస్తాను. సో ఆ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పార్టీ చేస్తే ఇటు GST డిపార్ట్మెంట్ అడ్వకేట్, ఆ వాటర్ వర్క్స్ పంచాయతీరాజ్ అడ్వకేట్ వచ్చి అప్పుడు ఫైట్ వాళ్ళ మధ్య అవుతుంది. అట్లాంటి కేసెస్ చాలా ఉంటాయి. నేను కూడా ఒకటి తిరుపతి దేవస్థానం ఫైల్ చేశాను. సో మాకు 12% ఇచ్చారు, బ్యాలెన్స్ 6% కట్టమని GST డిపార్ట్మెంట్ అడిగితే ఆ నోటీస్ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసి బ్యాలెన్స్ 6% కట్టమంటున్నారు. సో ఇదేదో మీరే చేస్తున్నారంటే హైకోర్టు పిటిషన్ ఫైల్ చేయమని చేశాను. సో ఇప్పుడు TTD కౌంటర్ ఫైల్ చేయాలి, చెప్పాలి TTD గవర్నమెంట్ అథారిటీ కాదా, 12% 18% అని ఆఫీసర్లు చెప్పాలి. సో మధ్యలో ట్యాక్స్ పేయర్ ఓన్లీ ఏజెంటే కదా. 12% 12%, 18% 18%, 18% అయితే బ్యాలెన్స్ 6% తీసుకొని పే చేస్తాం. ఈ కాంట్రాక్ట్ పెండింగ్ పేమెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర GST వసూలు చేస్తారు. 180 days క్రెడిటర్స్ ఎవరైతే
పే చేయలేదు అది రివర్స్ చేయమంటున్నారు, ఇంట్రెస్ట్ కట్టమంటున్నారు కాంట్రాక్టర్స్. అసలు జిఎస్టీ కట్టడానికి డబ్బులు లేవు, అవును. గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇవ్వలేదు. వీడు కొంటాడు ఏదో మెటీరియల్, అది అప్పుడు కొంటాడు, అది 180 days అయిపోతుంది, పేమెంట్ చేయడు, అది ఇన్పుట్ రివర్స్ చేయమంటున్నారు, ఇంట్రెస్ట్ కట్టినాం. అదే సార్, అవన్నీ కోర్టు పరిధికి వస్తాయి. ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ని ఇటువంటి B2B అమెండ్మెంట్ సార్, ఎప్పుడో 17, 18, 18, 19 ఇప్పుడు పేమెంట్ ఫాలోఅప్ చేస్తే మాకు 2 years లో రాదు కాబట్టి మీకు ఆ GST ఇవ్వలేదని చెప్తున్నాడు. మరి నువ్వు అప్పుడు చెప్పాలి కదా అంటే, అప్పుడు నువ్వు మేము వెరిఫై చేసుకోలేదు, టైం అయిపోయిన తర్వాతే వెరిఫై చేసాము, ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ టైం అయిపోయింది. సో దానికి హైకోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే అటు గవర్నమెంట్ కి నష్టం ఏమి ఉండదు B2B అమెండ్ చేస్తే. సో B2B అమెండ్మెంట్ కి కోర్టు పర్మిట్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తారు సార్? చేసినా ఇప్పుడు ఎలా ఫైల్ చేస్తారు? టైం అయిపోయింది, ఆ ఇయర్ ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు? కోర్టు డైరెక్ట్ చేస్తే చేయొచ్చు. కోర్టు డైరెక్ట్ చేస్తే ఆ రికార్డ్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ కేసులో GST అని కూడా పార్టీ చేస్తారు. ఓకే, GST పోర్టల్ కూడా GST నెట్వర్క్ CEO కూడా పార్టీ చేయాలి. సో క్రెడిట్ లెడ్జర్ బ్లాక్ చేస్తారు. క్రెడిట్ లెడ్జర్ బ్లాక్ చేస్తే ట్యాక్స్ పేయర్ కావాలి కాబట్టి రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడానికి వాళ్ళే మనల్ని ఆపుతున్నారు. సో ఆ కేసులో కూడా మనం ఫైల్ చేయొచ్చు పిటిషన్. రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయడానికి ఉండదు. సో అన్ని ఒకదానికోటి ఇంటర్లింక్డ్. లిక్కర్ ఈజ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ నాట్. సో ఏపీ హైకోర్టు లిక్కర్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ అని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది సార్. దీని మీద SLP సుప్రీం కోర్టులో ఫైల్ చేశాము. సో అంటే ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ అయితే దాని జాబ్ వర్క్ 5%, లేకపోతే 18%. సో అది డిఫరెన్స్. లెక్కర్ అనేది నాన్ జిఎస్టీలో అంటే ఈ లిక్కర్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం జాబ్ వర్క్ బేసిస్ గానే ఉంటది. సో ఆ జాబ్ వర్క్ ఇది సర్వీస్. అంటే లిక్కర్ ని సేల్ చేసేటప్పుడు GST పే చేయాలి, కానీ లిక్కర్ జాబ్ వర్క్ చేస్తే వేరే వాళ్ళకి GST పే చేయాలి. ఇన్పుట్ 18% చేసినా 5% చేసినా పాస్ ఆన్ అవుతుంది సార్, 1 to 1 పాస్ ఆన్ అవుతుంది. అది పాస్ ఆన్ అవ్వదు. లిక్కర్ ఇండస్ట్రీలో సపోజ్ UB గ్రూప్ వాళ్ళు, USL వాళ్ళు జాబ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకి అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఉండదు. వాళ్ళు అమ్మేది లిక్కరే కదా, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఉండదు వాళ్ళకి. సో ఇక్కడ జాబ్ వర్కర్ ఇక్కడ ప్లాంట్ ఓనర్ ఇచ్చే GST ఇన్వాయిస్ వాళ్ళకి ఆ GST కాస్టే. సో ఈ ఇండస్ట్రీకి ఇన్పుట్ ఉండదు కాబట్టి అది 5% అనుకోండి, వారికి 13% మిగులుతుంది. అది ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ కాదు అన్నారు అనుకోండి, 18% పే చేయాలి. సో అందుకే సీనియర్ అడ్వకేట్ పెట్టి, ఫేమస్ అడ్వకేట్ పెట్టి సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేశాం. అది హైయెస్ట్ స్టేక్స్. తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ దీని దగ్గరగా మాట్లాడితే కొంచెం అది రికార్డులో మీ వాయిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్. ఇది ఏపీ హైకోర్టులో కూడా చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. అంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ బెవరేజెస్ అని కాదు, ఇది మిల్క్ అని. సో ఫైనల్ గా తమిళనాడు హైకోర్టు 12% కేటగిరీలో కాకుండా 5% కేటగిరీలో వేశారు, మిల్క్ గానే కన్సిడర్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఈ పిటిషన్ ఒకటి ఫైల్ చేశారు సార్. GST ఆన్ క్లబ్స్, అసోసియేషన్స్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్. అంటే ఏదైతే సర్వీస్ ట్యాక్స్, సేల్స్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ లో కలకత్తా హైకోర్టు క్లబ్స్ ఎటువంటి ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పిందో, ఆ జడ్జిమెంట్ GST లో కూడా అప్లై అవుతుంది కాబట్టి GST కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి పిటిషన్ ఫైల్ అయింది. సో దానికి డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో జడ్జిమెంట్ వస్తుంది. అంటే 2022లో లాను రిట్రాస్పెక్టివ్ గా అమెండ్ చేశారు అనమాట. ఆ జడ్జిమెంట్ ను ఓవర్కమ్ చేయడానికి లాను రిట్రాస్పెక్టివ్ గా అమెండ్ చేశారు. సో 5 years లాను రిట్రాస్పెక్టివ్ గా అమెండ్ చేస్తే దానికి కోర్టు సమర్థించుతారు. అంటే 2017లో పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ ని 2022లో చెప్పి 5 years వెనక్కి వెళ్ళి కస్టమర్స్ ట్రేస్ చేసి పట్టుకొని వచ్చి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి పే చేయండి అంటే అది అయ్యే పని కాదు. సో ఆ గ్రౌండ్స్ లో రెట్రాస్పెక్టివ్ అమెండ్మెంట్ 2017 చేసినా ఆ అమెండ్మెంట్ చల్లదని చెప్పి పిటిషన్ ఫైల్ చేశాం. సో మేము ఫైల్ చేసిన క్లబ్స్ కి అయినా ఆ లాజిక్ రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ కి, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కి, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కి, సో వీటన్నిటికీ
అప్లై అవుతుంది. ఫిక్కి ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్ అన్నిటికీ, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అన్నిటికీ అప్లై అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎసెన్షియల్లీ దే ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ టు ది మెంబర్స్. లేదు సార్, ప్రజెంట్ ఏపీ హైకోర్టులో ఓన్లీ ఒక క్లబ్బే చేస్తుంది, కానీ అప్రాపరేట్ టైంలో అన్ని క్లబ్స్ వస్తాయి. మ్యాంగో పల్పు, సో క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటూ సర్కులర్ రే 18% పే చేయమంటుంది కాబట్టి పిటిషనర్స్ డైరెక్ట్ గా హైకోర్టుకి వస్తే 12% పే చేసి సరిపోతుందని చెప్పి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది హైకోర్టు. లాస్ట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఉంటే డైరెక్ట్ గా హైకోర్టు రావడం అంటే స్టాట్యూటరీ అపీల్. మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఎక్సైజ్, కస్టమ్స్ సెక్షన్ 130, 35G సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, రైట్ టు అపీల్ ఆ సెక్షన్స్ ఇవి. కానీ జిఎస్టీ ట్రిబ్యునల్ ఇంకా లేదు కాబట్టి అప్పుడే వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు. రీఅసెస్మెంట్స్ అంటే జనరల్ గా హైకోర్టులో జరిగే డిస్కషన్ బట్టి నేను స్లైడ్. సో అంటే నైట్ ఆర్డర్ పాస్ చేయటం, లేకపోతే నోటీస్ లేకుండా ఆర్డర్ పాస్ చేయటం, అట్లాంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అంటే జ్యూరిడిక్షన్ లేకుండా 50 lakhs లోపున్నా సరే 4 years తర్వాత నోటీస్ ఇవ్వటం. సో అట్లా ఆ కేసెస్ లో డైరెక్ట్ గా మనం హైకోర్టులో ఇప్పుడు 148A కేసులో చూడు, 50 lakhs అంటాడు, మేము అవన్నీ కాదని చెప్పి వాడు ఇప్పుడు ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీస్ లో 41.6 lakhs దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవ్వలేదు, దీన్ని యాడ్ చేద్దామని అట్లా 13-14 కేసు. సో అది చదవదు, షోకాజ్ నోటీస్ కి రావచ్చు. ఎప్పుడైతే జ్యూరిడిక్షన్ లేదో షోకాజ్ నోటీస్ కి రావచ్చు. ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ రెజ్యూమ్ లో మాన్యువల్ గా అసెస్మెంట్ చేస్తే అట్లా అని చెప్పి ఆ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్స్ మొత్తాన్ని తెలంగాణ హైకోర్టు డీటెయిల్ జడ్జిమెంట్ ద్వారా క్లాస్ చేసింది. దాన్ని ఏపీ హైకోర్టు ఫాలో అవుతుంది. ఈ 2 జడ్జిమెంట్స్ కి బేసిస్ ఆశిష్ అగర్వాల్ అనే ఒక సుప్రీం కోర్టు కేసు. సో ఫేస్లెస్ రెజ్యూమ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మాన్యువల్ అసెస్మెంట్స్ చల్లవని చెప్పి డీటెయిల్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. లాస్ట్ 1 or 2 slides సార్. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లో సెక్షన్ 482 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ కేసులో ఈ సెక్షన్ లో ఎవరైనా డైరెక్ట్ గా హైకోర్టుకు వచ్చేయచ్చు. అంటే ఎవరన్నా వెళ్ళి మీ మీద పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారనుకోండి, హైకోర్టుకు వచ్చేయచ్చు. ఆ కంప్లైంట్ చల్లదని, ఆ కంప్లైంట్ బేస్ చేసుకొని స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసరు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు కూడా హైకోర్టు రావచ్చు. ఎఫ్ఐఆర్ బేస్ చేసుకొని చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు అనుకోండి కోర్టులో, అప్పుడు కూడా రావచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం టీవీలో చూస్తుంటే, సో చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టిన కేసు నా మీద పెట్టిన కేసే చల్లదు అని అతను డైరెక్ట్ గా క్వాష్ పిటిషన్ ఫైల్ చేశాడు. అది జ్యూరిడిక్షన్ అనమాట. హైకోర్టుకి టు ప్రివెంట్ ది అబ్యూజ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఆర్ టు సెక్యూర్ ది ఎండ్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ వాళ్ళు ఏ ఆర్డర్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో అట్లా క్వాష్ పిటిషన్ హైకోర్టులో ఫైల్ చేస్తే హైకోర్టులో దాన్ని అలౌ చేయకుండా సెటిసైడ్ చేస్తే సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళారన్నమాట. సుప్రీం కోర్టులో ఇప్పుడు డెసిషన్ పెండింగ్. సో అందుకని ఈ 482 సైమల్టేనియస్ జ్యూరిడిక్షన్ అనమాట. అంటే అటు లోకల్ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, డైరెక్ట్ గా హైకోర్టుకి రావచ్చు. దీనికి లిమిటేషన్స్ ఏముండవు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈ రెండింటి మనం సాటిస్ఫై చేస్తే మనం పిటిషన్ డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ పిటిషన్ సివిల్ లాలో కూడా ఉంటుంది. సెక్షన్ 151 ఆఫ్ ది సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. సో హైకోర్టు ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కేసెస్ వీటన్నిటిలో టు మీట్ ది ఎండ్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. హైకోర్టులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ రోజు పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే రేపే హీరింగ్ వస్తుంది. నేను 2013 లో ఫైల్ చేసిన ఎక్సైజ్ అపీలు ఎక్సైజ్ ట్రిబ్యునల్ లో ఇంకా హీరింగ్ రాలేదు. 2013 లో నేను ఫైల్ చేసిన ఎక్సైజ్ అపీలు ఇంకా ఫస్ట్ హీరింగ్ కూడా రాలేదు. అదే హైకోర్టులో ఈ రోజు పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే ఈ రోజు నెంబర్ అయితే రేపు వచ్చేస్తుంది. సో అడ్వకేట్ డిలిజెంట్ గా ఉంటే, అడ్వకేట్ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటే అట్లీస్ట్ మన కేసు మన కోర్టుకి కమ్యూనికేట్ చేయడం ఆపర్చునిటీ ఎర్లియస్ట్ వస్తుంది.
సో హైకోర్టుకి ఇంటర్లొకేటరీ అప్లికేషన్స్ ఫైల్ చేసే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందన్నమాట. ఎన్ని ఇంటర్లొకేటరీ అప్లికేషన్స్ కావాలో నేను ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డ్యూరింగ్ ద పెండెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పిటిషన్ ఐ వాంట్ దిస్ రిలీఫ్. సో మీరు ప్రైమా బేసిక్ కేసు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కర్ణాటక హైకోర్టు సిమిలర్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో స్టే ఇచ్చింది సార్ అంటే ఎక్కడికో స్టే ఇస్తారు. సో ఇంటర్లొకేటరీ అప్లికేషన్స్ కూడా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. సో నా సెషన్ టోటల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మనం ట్రెడిషనల్ గా ప్రొసీడ్ అయ్యి డిస్ప్యూట్స్ రిజల్వ్ చేద్దామంటే క్లయింట్ కి నష్టపోయే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంట్రెస్ట్ 18% జిఎస్టీలో ఇంట్రెస్ట్ 18%. సో డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ ఫస్ట్ అపీల్ సెకండ్ అపీల్ అట్లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ కి మనం అవాయిడ్ చేసి హైకోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. హైకోర్టు డ్యామేజ్ చేస్తే మహా అయితే ఏం చేస్తుంది? హైకోర్టు మాక్సిమం డ్యామేజ్ ఏం చేస్తుంది? Go ahead, go ahead. నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు? పోయి ఫస్ట్ అపీల్ ఫైల్ చేసుకో. అది ఎట్లా మనం చేయాలి కదా. సో హైకోర్టుకు వెళ్ళకపోతే ఫస్ట్ అపీల్ ఫైల్ చేసేవాళ్ళం. ఆ రోజుకున్న పొజిషన్ ఇంకా వరుసగా వెళ్ళాం కదా, బ్యాక్ టు నార్మల్కి వచ్చేస్తాం. ఎక్స్పైర్ కాదు సార్. లిమిటేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ది టైం స్పెండ్ బిఫోర్ ది హైకోర్ట్ will be excluded. Okay, will be excluded. Or judgment itself will tell we are giving liberty to the petitioner to file the first appeal. So with this I concluded my presentation. Thank you, sir. Make your doubts and not about Randu. Okay. 16/4 AP High Court already over decision is there. చూగా ఆ కేసు హియరింగ్ లోనే నేను అడ్వకేట్ సజెస్ట్ చేశాను, సార్ మీరు పిటిషన్ విత్డ్రా చేసుకోండి, లేకపోతే దేశం మొత్తం నష్టపోయిందని. అది నెగిటివ్ గా వచ్చింది సార్ ఏపీ హైకోర్టు. నా అనాలిసిస్ ప్రకారం ఆ జడ్జిమెంట్ కరెక్ట్ లాని ప్రొనౌన్స్ చేయలేడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎసెన్షియల్ గా రిలై అయింది జేఎంఎన్ కంపెనీ అని సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్, ఏఎల్ఈ ఆటోమోటివ్ సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్. ఆ డెసిషన్ లో మెయిన్ పాయింట్ డిటర్మైన్ చేసేటప్పుడు కాదు, సబ్సిడరీ పాయింట్స్ డిటర్మైన్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ క్రెడిట్ అనేది వెస్టెడ్ రైట్ అన్నప్పుడు కండిషన్స్ అన్ని కంప్లై చేస్తే